Okay, hey guys, nizeye ko mumeze neza hano muri. Today turareba ku bintu bisa nkaho biri bishyashya, ntabwo ariko biri bishyashya cyane. We actually get to be used to it. Noneho tugiye kureba about the nature of particles and the interactions. Mu masomo menshi twize yuko like the fundamental particles cyangwa se what we call the particles tuzi ziri ntoya na electrons, protons and neutrons, and ariko over time uko ibihe byagiye bigenda nyine bisimburana na mbere, nta nubwo abantu bari bazi yuko atoms zishobora kuba divisible, zikavamo utundi particles dutoya nyine turi munsi ya atom. That's why nyine yitwa atom, kuko twabonye ko atom uh, means indivisible. So rero nyuma yaho haje kuboneka yuko we have electrons, protons, neutrons. Discovery yabyo ngira ngo twarabyize bihagije in chemistry mu gutangira. So for this time noneho tugiye kureba bivuze yuko a particle iyo uramutse for example, take an example, ufashe nk'amazi urayahitinza at a certain temperature. Amazi urabizi yuko azava muri ya form liquid ahinduke gas, then the gas nayo nukomeza kuyihitinga above a certain a certain temperature runaka, the bonds zifatanye the bonds zimakinze molecules cyangwa se the intermolecular forces nazo zizaba broken down, noneho the molecules zisigare as individual. Ugiye wagenda ubona hydrogen and oxygen bigiye bifatanye kamwe one molecule iri yonyine itafatanye n'indi molecule. Then wongera ukazamura temperature hejuru and above cyane ku bihumbi wenda 5 degrees Celsius cyangwa se like 10,000 degrees Celsius, uzabona noneho na ya hydrogen and oxygen nabyo bitandukana, tugire component atoms za oxygen na component atoms za hydrogen. Then wongera ukazamura ku cyo twita cosmological temperature, tuzabona yuko noneho particles nanone zongera zikatandukana cyane, noneho tukagera ku ma atoms nazo noneho zikaba broken down, tukinjiramo inside tukagera ku ma protons ndetse n'ama electrons. So rero iyo ukomeje ukazamura temperature ukayigera hejuru cyane, nibwo tuhita tugera ku ma particles tugiye kureba ubu ngubu, sibyo? The particles ziri munsi ya protons, ziri munsi ya electrons, ziri munsi ya neutrons, nizo particle tugiye kureba for this time. Noneho tumenye na interaction zigirana, kuko the topic y'uno munsi is nature of particles and their interactions. So uko dutangiye ino topic, nyuma yaho tuziga noneho n'ibyo twita four fundamental forces. Actually isi nyine cyangwa se universe yose muri rusange itegetswe na kind of forces z'ubwoko bune, arizo nyine tuzaza gusobanura neza. Ariko mbere yuko tuzigeraho, let's first see what are these particles cyangwa se what are these elementary particles. For this time turi kureba kuri no chapter. Forget about electrons being the fundamental particles, forget about protons being the fundamental particles, ahubwo take the particles nshyashya tugiye kureba, quarks, hadrons and whatever, uzibone nko muri ki, uzibone nka new kind of elementary particles cyangwa se particles ziri hasi cyane ya mbega tuvuga yuko ariho life itangirira, sibyo? Kuko muri Big Bang Theory ngira ngo twarabyize, twabonye yuko the life started from a small particle. So rero life niba yaratangiye from a small particle, it's probably these particles ziri munsi y'izindi particles zindi dusanzwe tuzi. So that's why rero tugomba kuzigaho tukareba uburyo butandukanye. Actually this kind of physics tugiye kureba niyo twita theoretical physics. So it's like a belief, ni nkuko wagira idini, kuko these particles some of course there are evidences zigaragara ko zihari, ariko getting to understand icyo zivuze cyangwa se icyo zisobanuye, you need to have enough belief nyine muri byo, ukabyumva uko nyine ubiri, ukabasha kwanaliza what's happening behind. So rero these elementary particles cyangwa se branch of physics that we are going to focus on this time niyo twita particle physics, cyangwa se high energy physics, particle physics or high energy physics.
kuko getting on this kind level of particles nyine bisaba kuba wakoresheje energy irenze cyane. So rero it is a field of natural science that persuades ultimate structure of matter, kugira ngo twumve nyine structure ya matter ikiyigenga, cyangwa se what rules the structure of matter. We need to understand this particle physics. So rero protons and neutrons are collectively hadrons were considered as elementary particles kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Ama protons ndetse n'ama neutrons kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu yari ari considered as the smallest particles zihari, cyangwa se as the elementary particles. So we now know that they are composed of more fundamental particles. Twaje kumenya yuko ayo ma protons ndetse n'ama neutrons nayo ubwayo yifitemo izindi fundamental particles, cyangwa se particles nazo ziyagize, arizo noneho twita ama quarks, sibyo? Arizo twita ama quarks. So uh, electrons remain elementary to this day. Electrons na n'ubu ngubu turacyazibara as elementary particles gahoro. Noneho muons and the leptons which were found later are nothing but heavy electrons. Ama muons ndetse n'ama leptons ameze nyine nk'uko wafata electrons ziri heavy ukazi expressing ukaziha andi mazina, sibyo? As far as their present technology can tell, they are collectively dubbed leptons. Quarks and leptons are fundamental building blocks of matter. Ubu ngubu leptons ndetse n'ama quarks ni byo bintu cyangwa se nizo particles ziri fundamental zigize matter. When we say matter, anything which can occupy space turayita matter. So something which can occupy space might be a solid, might be a liquid, might be even a gas. Kuko gas nayo irafata space. Actually space ni the kind of volume aho iyo matter iraba iri. So rero iyo matter ahantu hose iri, the fundamental building blocks ifite ni quarks and leptons. So the microscopic size that can be explored by modern technology, nuvuga ngo ahantu dushobora kureba ahantu dushobora kugera mbega kuzuminga tukagera ni kuri 10 power negative 19 meter. Urumva iyi ngiyi nta nubwo ari urumva kugira ngo ino quantity tuyishire muri micrometer ugafata 10 to the power negative 19 ukadiviza 10 to the power negative 6. So urumva rero iyi level iragerageza kuba wabona ikintu nyine kiri somehow very small nkuko wabitekereza. So the quarks and leptons are elementary at this level. Ibi ngibi byemejwe neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Rero ama quarks n'ama leptons kuri no zoom ukoze ukagera kuri size cyangwa se ubashije kuobservinga kugera kuri microscopic level ya 10 to the power negative 19 meter, ubasha kubona ama quarks cyangwa se ubasha ku experiencing the leptons. Actually turabizi ko these particles ibyo turi buze kubona nta particles ziba at rest, nta particle of matter ziri at rest, they are always moving. That's why navuga ati no kuva kera ntago no one has seen an electron, ahubwo we see the traces of electron. Aho electron yanyuze kuko irahora igenda at the speed of light, so ntabwo ijya ihama hamwe. So rero niyo bashize muri electron microscope cyangwa se iyo bagiye kuviewinga muri microscope, tuzabona nyine traces cyangwa se aho path yaho electron iriho iranyura, ariko the electron itself you cannot see it nyine ihagaze gutya as a particle ngiri at rest, ihora iri muri movement. So the quarks and the leptons are elementary at this level. That's what we were saying. Noneho what about the particle physics? Particle physics is the study of fundamental constituents of matter and the interactions. Nuvuga ngo cyambere muri particle physics igihari no kwiga kuri izi fundamental constituents of matter. Of course ni fundamental blocks of matter nama nizi leptons nizi quarks, tukiga nyine their characteristics, uburyo nyine ziteye cyangwa se the way they behave. Noneho tukanamenya how do they interact between themselves, nyine hagati yazo nyine zinteractinga gute, like when an electron, for example, when the electron twabonye ko ku ruhande electron iri muri famille y'ama leptons. So bati
an electron iyo ikoze interaction turabizi ko in chemistry, for those who do chemistry, the electrons iyo zinvolvinze muri interaction ubwo haba habayeho iki reaction actually, sibyo? So rero however if particles are regarded as fundamental have changed with time as physicists knowledge has improved. Ni ukuvuga ngo ibitabo umuntu yazasoma, umuntu yasomye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu cya physique about particle physics n'umuntu uri gusoma igitabo cyasohotse umwaka ushize, they are not reading the same things, kuko physicists nyine bagiye bagira knowledge about particles ikagenda iba improved. Of course rero niba habaye improvement you have even to update the data ufite, cyangwa se ku updating content waba uri kwigisha cyangwa se waba uri kuderivaringa to the society. So modern theory rero called the standard model, theories ziriho ubu ngubu, actually these things ziba explained in terms of theories, ziri ubu ngubu zitwa standard model, mbega ziri moderne zemewe ubu ngubu ni ama standard model. Rero they attempt cyangwa se zigerageza ku explaininga all the phenomena of particle physics in terms of, nabivuzeho hejuru, tuzagerageza ku explaininga particle physics cyangwa se the phenomena of particles dukoresheje kumvikanisha their properties ndetse na interactions of small number of particles of three distinct types. Ni ukuvuga ngo turafata particles afite ibyiciro bitatu, turebe interactions between them, tugerageze nyine gusobanura how they behave kugira ngo binaforming the structural and functional behavior of matter. So rero dufite izo particles twigaho ni famille y'ibyo twita fermions, sibyo? Fermions, actually fermions ni aya ma leptons ndetse n'ama quarks. Urumva dufite types eshatu ariko ziri mu mafamiye abiri. I think you got me right, kuko ntabwo ari distinct types z'ibintu bitatu ngene ngo kimwe kimwe ngo bize gukora ngo three types, ahubwo ni three types ariko nanone ziri categorized into two families, aho ebyiri ziri muri one family hanyuma indi imwe ikaba muri famille yayo yonyine. So rero how do we classify this kind of particles into families? Tugendera ku cyo twita spin. So I think we've studied about particles. Particle uburyo zimuvinga like quantitative numbers cyangwa se ikintu nyine kiranga a particle which is in movement. Icyambere ni angular momentum kiri kumuvingiramo, magnetic momentum cyaba kiri gukoresha, of course na speed, hanyuma na direction of the spinning, kuko ntago motion ya particle ntago iri muri form imwe, iri muri kind of revolution ariko na rotation nanone, sibyo? Ngo particle igenda rotatinga ariko nanone ikora revolution. So the kind of direction rero electron igenda rotatingiramo particle actually, kuko ubu ngubu twageze mu particles menshi other than electron. So particle uko imuvinga around a certain center ariko nanone muri rotation motion, nka kuriya nyine n'ubundi isi izenguruka, kuko isi izenguruka izuba mu buryo buri round cyangwa se mu buryo bwa revolution, aribyo bigena umwaka cyangwa se imyaka, ibihe n'ibindi, hanyuma ikanakora rotation aribyo bigena amasaha at certain points ku isi. So rero bivuze yuko even na particles twabishyira muri iyo sense, sibyo? Twabishyira muri iyo sense. So in that sense rero bivuze yuko the electrons cyangwa se the particles zose muri rusange, these fundamental particles, the spinning cyangwa se the kind of rotation according to the direction iba ariyo, iyo rotation niyo twita spin. So iyo quantity twita spin rero niyo tugenderaho turi guclassifyinga is kind of the smallest cyangwa se small particles. So rero dufite izo twita fermions arizo zigizwe na leptons ndetse na quarks, hanyuma tukagira izo twita bosons, sibyo? Bosons rero zikaba zikoze famille yazo zonyine. So izo rero fermions zifite spin ya 1/2. Of course niba tuzi spin ya 1/2 itumva ko nyine electron irimo, sikabonye se ko 1 electron ifite spin ya 1/2, kuko muri revolution ya rimwe, sibyo?
two electrons ziba ziri interacting at one place. So one electron iragira spin ya 1/2, indi electron nayo igira spin ya 1/2. Ni ukuvuga ngo ni spinning upright, indi iri spinning up, indi ira spinning down, sibyo? Rero the bosons zo kuko ziba ziri kamwe kamwe ukwako, they all spin in all directions, sibyo? Out, back and forth, hejuru no hasi in all directions. So that's why the spin yayo ihora yuzuye ikaba ari 1. Ariko aya ma fermions ubwo ni ama leptons, hariho tunasanga electrons ndetse n'ama quarks byo bispininga kuri spin ya 1.5. So noneho rero dufite of course dufite electron cyangwa se particles uburyo zigomba guhabwa, if you can say properties, zigendera kuri iki, kuri mass property yaba ifite, nani particle yaba ifite, actually mass particle yaba ifite, ikindi tukagendera kuri charge iyo particle yaba ifite. Charge ishobora kuba zero, ishobora kuba positive cyangwa se negative. Noneho kuri spin nayo turabigenderaho, of course tukayihereza izina runaka. So dufite rero ama quarks, hano dufite quarks zingahe? Dufite quarks esheshatu, up, charm, top, down, strange and bottom, sibyo? UCT, DSB. Hanyuma tukagira leptons. Leptons ni nyinshi, dufite electron neutrino, muon neutrino, tau neutrino, electron yonyine, hanyuma muon ndetse na tau. Actually hano the fundamental dufite ni izi eshatu muri leptons, dufite electron, muon ndetse na tau, sibyo? Noneho tau iza kudukorera tau neutrino. Tau neutrino se ni iki? Ni tau cyangwa se ni ya tau particle ifite charge ya 0. Hanyuma muon neutrino ni iki? Ni ya muon particle ifite ntuza charge ya 0. Same thing kuri electron neutrino ni ya electron ifite charge ya ki? Ya 0. So leptons nazo ni esheshatu, ariko the really fundamental ones ni eshatu, niyo electron, muon and tau. Noneho we have what we call bosons. Bosons rero dufite photon, tukagira gluon, weak force, ziri positive na weak force ziri zero. Weak forces turaza kuzisobanura ko ama weak force turazibona muri za fundamental forces zitegetse isi. Turabona ko weak force harimo radioactive, sibyo? Radioactive energy. So rero this diagram was about the fundamental standard model of elementary particle. Noneho in addition, at least one spin or particle called the Higgs boson is postulated to explain the origin of mass within the theory, since without all the particles in the model are predicted to have zero mass. Kuvuga ngo uyifate Higgs uyifate nko kuri tableau periodique, kuriya tugenda tuvuga nyine tugenda tuvuga hydrogen, sibyo? So the Higgs niyo fundamental cyangwa se niyo twifatiraho nk'urugero iyo turi ku explaininga the theories cyangwa se the properties like mass ziboneka kuri izi kind of bosons cyane cyane. So rero all particles of the standard model are assumed to be elementary. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze elementary ni ikintu nyine kiri fundamental cyo duheraho, i.e. cyangwa se that's to say that they are treated as point particles without internal structure or excited states. Ni ukuvuga ngo tuzibara nk'aho iyo tuvuze point particle, ni particle yo ntabwo yo inside uzongera kuyinjiramo, sibyo? Ntabwo iyo inside uzongera kugira gute kwinjira. Ni ukuvuga ngo there is no inside of it, sibyo? Cyangwa se there is no internal structure of it. Yo ukwiri nyine niyo ngiyo, niyo finale, niyo ya nyuma, sibyo? So noneho the most familiar example of lepton is the electron. The superscript denotes the electron charge. Superscript nyine kano ka negative twashizeho nuko electron tuziye kuri negatively charged, which is bound in atoms by the electromagnetic interaction, one of the four fundamental forces of nature. Actually hano bari kubivugaho ariko we'll see it them neza. Noneho rero a second well-known lepton is electron neutrino, which is a light neutral particle observed in the K products of some unstable nuclei, the so-called beta decays cyangwa se beta decays. So rero
So ko mbona ibyo nababwiraga ngo tuzi kuvuga actually here batangiye bagenda bisitatinga amagara, ariko simply turi kuvuga ngo particle nyine cyangwa se elementary particles, they do not have the internal structure, sibyo? Mbega ntabwo wazongera kuziseparatingamo inside ngo ugeremo, sibyo? Ni ukuvuga ngo mwo mo imbere nta kintu kirimo. Noneho ikindi nta excited state, kuko ntabwo zagira excited state nyine kandi nta particles zindi zirimo inside. So rero urugero rwa elementary particle for this time ni electron, one of the leptons, sibyo? Electron rero turasanzwe tuyimenyereye, iboneka muri atome, iri negatively charged, rero ikaba iri muri atom ifashwe na electromagnetic interaction. So ikindi rero electromagnetic interaction nyine ni one of the fundamental forces. Ubundi tugira ibyo twita weak force, electromagnetic interaction, strong forces ndetse na gravity. So noneho rero a second well known lepton niyo twita electron neutrino. Electron neutrino yo ntabwo iremereye, sibyo? Iri light, sibyo? Ikaba iri neutral, ariho nyine no jambo neutrino rituruka, ikaba ari neutral particle. Rero ahantu tuyibona ahantu habereye decay, sibyo? Decaying of some unstable nuclei. So stable nuclei rero ziproducinga the B decays, sibyo? Cyangwa se beta particles. Rero izo ngizo nizo twita electron neutrinos. Then rero decaying igenwa n'ibyo twita weak interaction cyangwa se weak forces. Yeah. Noneho what is the classification of elementary particles? So kuko nabivuze, the particles zifite properties eshatu z'ingenzi. There are three properties that describes an elementary particle. Hari mass, hakaba charge, hakaba na spin. Uvuga ngo ni ibintu bitatu ushobora gukoresha uri explaininga cyangwa se uri gusobanura, sibyo? Uri gusobanura some of the properties y'ama particles. Dufite icyambere mass. I think mass we understand what it is. Ikindi tukagira charge, ikindi tukagira spin. Spin yo twavuze ni momentum cyangwa se constant rotation of a certain particle. So rero there are three properties that describe, we said, mass, charge and whatever. So let's see about the mass. So a particle has mass if it takes energy to increase its speed or to accelerate it. Ukuvuga ngo if a particle urumva twabivuze nyine, particle ntabwo iri at rest, irahora iri muri movement. So that particle kujya muri movement bisabwa yuko ibasha accumulating the energy, kuko movement is energy consuming activity. So rero ni accumulating the energy, that energy izatuma icyambere increasing the speed, noneho itume na particle ubwayo igira mass. So rero the values are given, values nyine like the mass izaboneka turabizi E equals to mc squared, siko se ntuzingana? E equals to mc squared. Hanyuma iyi E cyangwa se energy equals to mass times speed of light which is squared. So rero kugira ngo tumenye mass uburyo iraba ingana, turafata energy iri accumulated to divise c squared, sibyo? So the energy accumulated rero ibarwa mu byo twita electron volts. I think twarabibonye uburyo hano iyo tugeze muri particle physics, the energy ntabwo tuba tukibara muri joules, tuba tuyibara muri electron volts. So turafata the kind of energy dufite to divise c squared, hanyuma tumenye the mass of the particle ifite. Tubonye ko particle izagira mass mu gihe ibashije accumulating energy for it to increase its speed, then iba accelerated at certain value cyangwa se to certain quantity of speed. So all particles rero all particles with mass are affected by gravity, even particles with no mass like photon. Photon turabizi ni particle of light cyangwa se uduparticles tugize light ariko two turi massless. Ruvuga ngo photon iramutse igira mass, umuntu yazajya akumurika itoroshi ukumva ari nkaho agusunitse. So rero photons nta mass zigira, sibyo? Photons nta mass zigira, ariko ntabwo kuba bidafite mass ntabwo bivuze ngo gravity ntabwo is affecting, sibyo? Gravity do affect the photons. Impamvu gravity affecting a photon cyangwa se affecting a photon nuko tuzi ko wenda muri cosmology nk'ibyo twita black hole
ni uko nko muri black hole ntabwo light yabasha kunyuramo nyine ngo ipasingemo through, it will absorb yose. So muri black hole rero haba harimo iki? Black hole haba harimo too much gravity. So rero particles n'amaparticles nka photon atagira mass nayo aba affected by the gravity. Ikindi rero tubona nka property ya elementary particle nicyo twita electric charge, ni ukuvuga ngo charges ni eshatu, particle ishobora kuba positive, ikaba yaba negative, cyangwa se ikaba none of them, ubwo ngo yaba iri neutral, sibyo? So for a particle to be positive ni uko iba ifite high positive values more than negative values, hanyuma kugira ngo ibe negatively charged cyangwa se negative igire negative charge ni uko yaba ifite high negative values kurusha positive values, noneho yiri neutral ni igihe nyine both negatives and positives nyine bingana. So if one particle has a negative charge and another particle has a positive, the two particles are attracted to each other. Iyi ngiyi ni universal law. uh, like things repel and like things attract, ni ukuvuga ngo imwe niba positive biregerana cyangwa se birabasha ku attractinga each other, noneho imwe niba iri positive indi ikaba negative, hanyuma noneho zose niziba ziri both positive cyangwa se both negative cyangwa se having the same charges, ntabwo zizaba attracted to each other. So rero if particles, yes, they repel each other, ibyo twabivuze. At short distance this force is much stronger than, so ni ukuvuga ngo iyo particle ziri ku attractingana n'izindi cyangwa se niyo zaba ziri kuriperinga, noneho kuri distance nyine iri ntoya, sibyo? Kuri distance iri ki? Iri ntoya. So the electromagnetic force iri hagati yazo cyangwa se the magnetic force iri hagati yazo ihita iba nini, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba ari nko ku attractingana, iyo zegeranye ziratractinga cyane, niyo zinegeranye noneho ari ukuriperinga cyangwa ari gukora repulsion, one throws another one muri range nyinshi nini cyane. So rero an electron rero has a charge ya -1 and the proton has charge ya +1, neutron ifite charge ya 0, ariko normal quarks have charge ya 2/3 cyangwa se -1/3, sibyo? Zo zishobora kugira charge ya 2/3 cyangwa se -1/3. So noneho let's see about the spin, sibyo? The spin it's actually the ubundi ugiye kuvuga spin ntuvugemo ikintu cyitwa turning cyangwa se rotating, ubwo ibintu uvuga nyine ntabwo biba byuzuye neza. So spin rero, the angular momentum cyangwa se constant turning of particles igira a particular value. Ni ukuvuga ngo spin twabonye ko it's how we measure the turning capacity cyangwa se the spinning, actually no mu cyongereza spinning nyine ni kuzenguruka, cyangwa se the rotating capacity of a particle. So tuyihereza iyo value yitwa spin. So the spin rero for elementary particle ishobora kuba 0, ishobora kuba 1, ishobora kuba na 1/2. The spin property only denotes the presence of angular momentum. Nyine kuba dufite spin property cyangwa se kuba turi ku measuring the quantity of spin, nta kindi bigendereye, ni ukwerekana cyangwa se ni ugusobanura ko hari angular momentum of a particle. Ni ukuvuga ngo particle, yes, it's moving either in transition movement cyangwa se in revolution movement, ariko nanone however iriho iramuvingamo ifite kurotating, nyine iriho iragenda rotating cyangwa se iri gukora turning motions. So rero let's see the classification of particles by mass. Ubundi turebye ino classification dufite nyine ni basic, kuko hari classification even way further than this one nyine yinjiramo deep, ariko ibi nabyo birahagije nyine, sibyo? Ni ukuvuga ngo turi hano classifying particles tugendeye kuri mass. Twibukiranye classification can depend on a certain parameter. Ushobora kwiha parameter runaka ukavuga ati this parameter niyo ndi bugenderaho kugira ngo classifying ibintu byanjye. So hano rero turi kugendera kuri mass kugira ngo dutange the classification y'amaparticles dufite hano. So the most basic way of classifying particles is by their mass. The heaviest particles are the hadrons and the highest one is the leptons, sibyo? Bivuga ngo the lightest, pardon, not highest, lightest. Light nyine zitaremereye, nyine ziri nyine tworoshye tutaremereye. So rero dufite particles ziri light arizo leptons, hanyuma tukagira particles ziri heavy arizo hadrons. Hadrons rero zirimo baryons ndetse na mesons.
Sorry. So, as seen in diagram above, hadrons group is divided into baryons and mesons. So, baryons are the heaviest particles and are followed by the mesons. Ni ukuvuga ngo muri hadrons nazo kuko hadrons twabonye ko nizo ziremereye, leptons zo ntabwo ziremereye, zo ntabwo ziri heavy cyane. So rero muri hadrons nazo dufitemo mesons tukagiramo na baryons. So baryons nizo nanone ziremereye kurusha mesons. Ubwo bihita bituma baryons zihita ziba the heaviest particles muri particles zose, hanyuma zigakurikirwa na mesons, noneho nyuma leptons zikaza. So rero amabaryons dushobora kubonamo amaprotons ndetse n'amaneutrons, turaza kubibona. Hadrons are composite particles made of quarks. Bivuga ngo hadrons ziba zikozwe n'amaquarks are held together by strong force in a similar way as molecules are held together by electromagnetic force. Actually, uburyo particles ziba ziri held together cyangwa se uburyo ziba zifatanye, it is like this way, sibyo? Reba nk'uburyo zino particles ziri somehow coagulated in one space. So rero hadrons ni uko wafata amaquarks, sibyo? Nuko wafata amaquarks, I think you can get it. So dufite leptons ziri ku ruhande twazibonye, hanyuma hadrons nyine ni particles zose zikozwe n'amaki n'amaquarks yigroupye hamwe, sibyo? Quarks zishize hamwe zikaforminga one unit. So they are subjected to strong nuclear force and are not fundamental particles as they are made up of quarks. Bivuga ngo ibi particles ziri grouped as hadrons ntabwo tuzibara nka fundamental particles cyangwa ntabwo tuzibara nka elementary particle. Kubera iki? Kubera ko nyine zikozwe n'amaquarks. Nanone twabonye ko ikintu kizitwa elementary mu gihe kidafite internal structure. Rero ubwo bivuze ko hadron yo iba ifite internal structure kuko iba ikozwe n'amaquarks nyine mo imbere. So rero hadrons they are not elementary particles as them, ahubwo zo elementary particles za nyazo ni amaki? Ni amaquarks azigize. So rero they are subjected to strong nuclear force and are not fundamental, ibyo byo twabivuze. So baryons rero are composite subatomic particles. Composite subatomic particles dufitemo zirikozwe n'amaquarks atatu cyangwa se three quarks are distinct from mesons which are composed of one quark and one antiquark. Iyo tuvuze antiquark tuvugamo ikintu cyitwa antimatter. Tuzareba antimatter icyo ari cyo, ariko for this time tube dufashe quark na antiquark, n'ubundi bira reflecting matter na antimatter. Turaza kubona antimatter icyo ari cyo. So rero the three quarks ziri distinct, zitandukanye. Ubwo baryons nyine zitandukanye na mesons. Baryons zo ziba zigizwe n'amaquarks atatu, ariko mesons zo ubwazo ubwo turi ku classifyinga hadrons tuzi ko zirimo baryons zikabamo na mesons. So baryons ni amaquarks atatu, sibyo? Hanyuma mesons yo ni one quark na one antiquark. So baryons rero come from Greek word which means heavy. Greek word nyine isobanura heavy, niho twavanye izina baryon. So rero the protons are only stable baryons, other baryons eventually decay into proton. No kuvuga ngo iyo tuvuze ikintu kiri stable ni kind of particle ivamo izindi particle, iboneka iyo izindi particle za decomposings. Iyo particle turangizanya niyo twita ko iri stable. So rero proton niyo baryon iri stable, sibyo? Kubera ko andi maparticle ashobora kudecayinga cyangwa se decaying means what? When a particle releases energy ihita igira indi form. So iyo form iri bugire rero tuvuga ko ari decayed form yayo. So rero zishobora kudecayinga zigahindukamo protons. So rero example y'amabaryons dufite ni neutrons ndetse na protons. Ubwo bisa bivuga ko kano kanya kuri ya atome twari tuzi protons ndetse na neutrons zihise ziva mu elementary particles, kubera ko protons zigizwe n'amaquarks na neutrons zikagirwa n'amaquarks. Ni ukuvuga ngo elementary particles tubona muri atom ni electron, kuko electron ni lepton, hanyuma na quarks zigize protons ndetse na neutrons, sibyo? So rero protons and neutrons nizo tubara muri hadrons muri section y'amabaryons. So rero to reflect back for those who do chemistry, to reflecting back ukahita wibuka yuko muri physics muri atom twabonye yuko the mass of the atom is coagulated in the center of the atom. Actually 99% of the mass of the atom iba muri center. Noneho muri center of the atom habamo iki? Habamo protons ndetse na neutrons. Iyo ugiye kureba rero
usanga ya ma electrons twavugaga afite approximately equal to zero, sibyo? Electrons zifite mass electron ni nkaho yenda kungana na zero. Niyo mpamvu niyo tugiye kuvuga ngo mass of an atom twiteranyiriza umubare wa ki? Umubare wa neutron, sibyo? Tugateranya n'umubare w'amaprotons iyo atom ifite. Hanyuma tubona yuko nk'iyo habayeho ionization wenda atom ikakira electron cyangwa se ikabura electron, ntacyo bya affectinga kuri mass yayo, kuko n'ubundi akamasi kaje ni it's approximately equal to zero, n'ubundi akamasi kagiye it's approximately equal to zero. So rero leptons nani electrons ziba classified into leptons cyangwa se zibarirwa mu ma leptons. So that's why rero uhita ubona ko baryons ziri iki? Ziri so heavy. So noneho dufite the mesons. Mesons are hadrons, subatomic particles made up of one quark na antiquark. Hejuru twari twavuze ko mesons zigizwe quark na antiquark, rero zikaba ziri held together by strong interaction. So dufite izo twita pion, kaon. So each pion has quark and one antiquark, therefore is a meson. It is lightest meson and generally the lightest hadrons. They are unstable. Ama pions nyine ari unstable. Being unstable, hari exposure of certain energy wazishiraho hanyuma zikadecayinga cyangwa se zigahindukamo izindi particles. Noneho rero dufite leptons. Leptons rero zo ntabwo zinteractinga via strong forces. They carry electric charge, also interact via the weak nuclear force. They include, okay, actually iyo tuvuze strong force ni force yose, ni iriya force tubona, wenda mpite mbaye quick example. A strong force nka buriya force itumye nucleus iguma kumwe, itumye nyine ama neutrons n'ama protons aba ari bound together. Iyo force niyo twita strong force, sibyo? Rero strong force niyo ibiri ku cyangwa se strong interaction niyo ibiri actinga kuri proton ndetse no kuri neutron. Buriya biragoye kugira ngo uzavane like a proton muri nucleus. Kuvana proton muri nucleus it's a big challenge, cyangwa se kuvana neutron muri nucleus nabyo ni challenge iri hejuru. You cannot handle, nyine utapfa kwikoresha gutya uko ubonye. So rero harimo the force iri very very large. Rero ama leptons yo umwihariko agira, ntago interaction ya electrons hagati yazo, interaction y'ama leptons hagati yazo ntago iri strong, sibyo? Ahubwo irajyana na electric charge zitwaye zo ubwazo ndetse na force iri guturuka muri nucleus, sibyo? Cyangwa se the nuclear force iri guturuka muri atom, kuko buriya tubona yuko the distance electron yagira uturutse kuri nucleus affectinga cyangwa se izatera a kind of force runaka, sibyo? Ni ukuvuga ngo electron ntabwo iri free muri atom, ahubwo ifite interaction cyangwa se ifite the force ziri kuyakitingaho ziturutse kuri nucleus. Ariko izo force tuzita iki? Tuzita weak, kuko ntabwo wazigereranya na force nyirizina zibereye muri nucleus cyangwa se ziri kuactinga ku ma protons n'ama electrons. So rero leptons zirimo electron, muons and tau, sibyo? Dufite electron, muons and tau, noneho tukaba dufite n'ubundi bwoko butatu bw'ama neutrinos, sibyo? Twabibonye se fundamental mu ma leptons ni izi eshatu: electron, muons, tau, noneho tukagira na neutrinos z'ubwoko bungahe? Butatu. So rero izo neutrinos n'ubundi zihita zivamo electron, neutrino, muon, neutrino, tau, neutrino. So rero in summary, leptons are subjected to weak nuclear force and do not feel the strong nuclear force. Ni ukuvuga ngo force iturutse muri nucleus igera ku ma leptons iba iri weak, ntabwo leptons zibasha gufiringa force iri heavy cyangwa se iri very iri very strong iturutse muri nucleus. So rero dushobora noneho guclassifyinga particles tugendeye kuri spin, sibyo? The spin classification determines the nature of energy distribution in a collection of particles.
Particles of integer spin obey Bose-Einstein statistics, whereas those of half-integer spin behave according to Fermi-Dirac statistic as shown in the following chart. Ni ukuvuga ngo niba ufite particles zifite spin y'umubare wuzuye rimwe, uh, rimwe gutyo an integer, sibyo, tuzavuga ko turi gukoresha Bose-Einstein statistics cyangwa se zaba ziri ku respectinga Bose and Einstein statistics. Noneho izifite half integer cyangwa se zifite nka bivuze ngo 1/2, 3/2, nani 2/3, 3/2 whatever, ubwo iyo spin yo turayibara kuri ku respectinga cyangwa se iri ku behavinga according to Fermi-Dirac statistics. So the diagram rero is here down. Diagram iri hano. So dufite elementary particles, dufitemo fermions tukagiramo na bosons, sibyo? So the fermions zifite half integer. Ako twigeze kubibona hejuru ko fermions zifite 1/2. Hanyuma bosons zo zikagira 1, zifite integer spin. Ubwo ngo ziba zikurikije Bose-Einstein statistics. Noneho fermions ariyo ya quarks, ya leptons n'ibindi, ya quarks ndetse na leptons pardon, zo zikaba zifite half integer spin, ubwo zikaba zikoresha Fermi-Dirac statistics. So dufitemo rero quarks and antiquarks, leptons and antileptons, sibyo? So rero quarks participating muri strong interactions, zifite kara charge, noneho leptons and antileptons zo nta kara charge zigira, zikaba zinteractinga by electro weak interaction. So zigiye zifite generation ya mbere ku quarks ni up down, generation ya kabiri ni charm na strange, generation ya gatatu ni top na bottom, sibyo? Kuko ntago zavumburiwe rimwe, sibyo? Nyuma rero generations z'amaleptons ndetse n'ama-antileptons, dufitemo generation ya mbere y'ama-electron n'ama-electron neutrino, tukagira generation ya kabiri ariyo muon ndetse na muon neutrino, tukagira generation ya gatatu ariyo tau ndetse na tau neutrino. Noneho muri bosons cyangwa se kind of particles zirespectinga integer spin yuzuye, sibyo? Cyangwa se unit of spin, zo tuvuga ko ziobeyinga Bose-Einstein statistics. Dufite gauge bosons tukagira na scalar bosons. So rero zifite ubwoko bune, 4 kinds cyangwa se 4 fundamental interactions. Dufitemo photon cyangwa se ikoresha electromagnetic interaction. Noneho tukagira W and Z bosons zikoresha weak interaction. Tukagira na 8 types of gluons, harimo G strong, G zikoresha strong interaction. Hanyuma tukagira na graviton. Graviton ni particle ikekwa yuko nyine igenda muri cyangwa se igena gravity. Uvuga ngo se gravity, if gravity is kind of matter, niki cyaba kigize gravity? So it's graviton. So all fundamental particles are classified into fermions and bosons. Ariko kongo tugendeye kuri iki? Tugendeye kuri spin. So fermions have half integer spin while bosons have full integer spin. Electrons and nucleons. Nucleons nyine nama protons nama neutron kuko niyo aba muri nucleus, are fermions with spin 1/2. The fundamental bosons have mostly spin 1. This includes the photon, the pion, and which has spin 0, while the graviton has spin ya kabiri. There are also 3 particles, W plus W minus Z or bosons, which are spin 1. They are all carries the weak interaction. Ni ukuvuga ngo n'ubundi kuko twiga atome twabonye ko both proton n'ama neutron even even n'ama electrons bifite spin ya 1/2. So rero dufashe electrons ndetse na nucleons tukabihuza bita bidukora fermions. Ariko no twibuke classification turi kugenderaho ni by spin, sibyo? Twahinduye the parameter twahinduye the standard parameter yo gupimiraho. So
The fact that electrons are fermions is foundational to build-up of periodic table of elements, since there can be only one electron for each state in an atom, only one electron for each possible set of quantum numbers. Ni ukuvuga ngo kubera yuko electron ziri fundamental particles, sibyo, cyangwa se zigaragara as fundamental particles, bidufasha kubaka tableau periodique, sibyo, cyangwa se table of elements, kubera ko nituba turi muri nituba turi mu turi muri turi muri atom, any kind of electron twabona yaba imeze nk'iyindi muri iyo atom nyine, kuko nta zindi particles zaba zirimo inside ngo bitume ama electrons agize one element cyangwa se agize one atom abe atandukanye. So the fermion nature of electrons also governs the behavior of electrons in a metal where at low temperatures all the low energy states are filled up to a level called Fermi energy. Simply electrons turabizi mu interaction y'ibi particles bitandukanye, sibyo, cyangwa se particles uburyo zitandukanye, electrons hari igihe ziba excited hejuru, sibyo, cyangwa se zikaba brought down, sibyo, zikaba brought down bitewe na ki, bitewe wenda na temperature cyane cyane, cyangwa se any other kind of form of energy yaba iri affectinga yaba iri affectinga electron, cyangwa se yaba iri affectinga the atom yose muri rusange. So let's see something about a man called Pauli, aho yatukoreye icyo twita exclusion principle. So antiparticle and Pauli's exclusion principle. There are two important points about pair production. Uvuga ngo kenshi nko ku electrons twabibonye ko zispininga as pairs, cyangwa se ziba ziri kumwe, ntabwo electron nyine iraba iri gushobora kuba iri yonyine, ariko iyo ziri full zirabanza zikajya in pairs, hanyuma zisigaye nyine zikaza gusiga ariko zabanje kujya in pairs. So rero the principle for pairing particles cyangwa se gushyira particles into pairs ifite points nyinshi ugomba kwitondera. So there are two important points about pair production. The first is that you need to correct energy to produce the electron positron pair. You need the equivalent rest mass of energy, that is the amount of energy contained in the both particle and antiparticle when at rest. Ni ukuvuga ngo buriya particle na antiparticle yayo irajyana, ni nko kwavuga umuntu n'igicucucucu cyiwe. So rero kugira ngo pairing particle na antiparticle yayo bisaba yuko nyine mass antiparticle ifite iraba ari nayo mass particle ifite, sibyo. So the energy converted to mass is lost or fully bound until the particle is annihilated and energy can be recovered. The sec turabizi ko energy itajya, we know that energy is always conserved. Energy ntabwo iri created, nta nubwo iri consumed ngo ishire. Kuvuga ngo energy igenda yitransforming, ahubwo one kind of energy ihindukamo indi form of energy, gutyo. There is no creation of energy till now. Ni ukuvuga ngo ahubwo energy ihari iragenda iba transformed cyangwa se iba translated into other forms of energy. So viewing the phenomena as a creative process, we can say a threshold amount of energy is sacrificed in a correct context to manifest a pair of particles with a physical mass. It can be said something was created out of nothing. So this form of pairing igaragara nkaho nyine, kuko ukeneye things are set up for the first time, tugasetinga the mass at rest which will be reflecting the mass with the antiparticle turi buze gucreatinga. So that is before the interaction, no particles with mass existed. Mbere yuko interaction cyangwa se particles zigira interaction between themselves, nta particle yari ifite mass, ahubwo mass yabonetse igihe particle yari igeze gute, yari yaccumulatinze the energy. So energy iyo iba yaccumulated ihindukamo mass, sibyo, cyangwa se iba converted to mass. I think here there is a text, sibyo.
So rero niyo mpamvu there is a strong relationship between there is a strong relationship between a mass of the particle ndetse na kind of energy particle ishobora either guproducinga cyangwa se the particle ishobora guconsuminga for making itself cyangwa se for forming a certain kind of mass kuriya. So so hence something was created out of nothing, but this can be said only because the perspective taken when viewing the process. For every charged particle of nature, whether it is one of the elementary particles of the standard model or a hadron, yaba iri electron cyangwa se ikaba hadron, ubwo hadron nyine ubwo twaba tuvuze proton cyangwa se proton cyangwa neutron, kuko tubizi ko ntabwo zo ziri fundamental kuko zifitemo quarks inside. So there is an associated particle of the same mass but opposite charge called its antiparticle. Ni ukuvuga ngo umuntu akoresheje ati what is antiparticle, ni particle which have the same mass as the mass of a certain other particle but have the opposite charge. Iyo ngiyo rero tuyita antiparticle. Tugasanga hari proton ifite mass runaka, hari n'indi kind of particle ariko yo iri negatively charged ariko ifite the same mass as the proton. So this result rero is a necessary consequence of combining special relativity with quantum mechanics. This important theoretical prediction was made by Dirac and follows from the solutions of the equation of the first row down to this point. Hano hazamo relativity ibintu byinshi cyane, ariko all we need to know nuko the antiparticle ari particle ifite the same mass as the particle but with different charge. So rero Pauli exclusion principle is a quantum mechanical principle which states that two or more identical fermions cyangwa se particles have integer spin cannot occupy the same quantum state simultaneously. Ni ukuvuga ngo fermions nyine, fermions zose twabonye y'ama protons ndetse n'ama neutrons tutibagiwe n'ama leptons. Ni ukuvuga ngo ntabwo zagira quantum state imwe at the same time. Ni ukuvuga ngo imwe ntabwo zose wenda zakora spin zireba hejuru, wenda niba kuko ni pairing, sibyo? Kuko ni pairing, kuko tuvuze ngo electrons ebyiri ziri kumwe cyangwa se protons ebyiri ziri kumwe, ntabwo electrons zose za spinninga ziri kureba up cyangwa se zose ziri kureba down, ntabwo zagira ntabwo zagira the same physical state, nani physical quantum state. So rero imwe niba iri up indi zaba iri down, simply nuko bimeze. Niyo mpamvu niyo twajyaga gushushanya turashushanya tuvuga ati the electron turayiha spin up indi tuyihereze spin down, kuko ziraba nyine zifite different different quantum quantities, sibyo, cyangwa se quantum states. So rero in case of electrons in atoms, it can be stated as follows: it is impossible for two electrons of a polyelectron atom to have the same value of the four quantum numbers. Ni ukuvuga ngo biragoye, ntabwo binashoboka ko ama electron yose yagira quantum numbers zigera gute zingana. Rero kenshi dusanga quantum numbers nenye, iya nyuma rero ariyo spin, bituza gusanga ariyo kenshi zigize gute zihita zitandukaniraho 100%. So rero the quantum number tugira enye, quantum numbers tugira enye, tugira principal quantum number. Actually the principal quantum number ni ivuga the number cyangwa se the position of an electron kuri orbital yaba iriho. So noneho ikindi tugira ni angular momentum number. Angular momentum nyine ijyana n'uburyo iri ku revolving around the nucleus. Another thing is the magnetic momentum, kuko twibukiranye the kind of forces zihari ntago ari electrical force, ni electromagnetic. So magnetic momentum nayo iba measured. Hanyuma tukagira na spin quantum number, ariyo rero yanyu. Rero ushobora gusanga electrons ziri kuri same orbital, ubwo nyine urumva principal quantum number yazo ni imwe, ziri kuri angular momentum quantity yazo ari zimwe, magnetic byose ari bimwe, ugasanga rero ahantu hasigaye no kugira gute no kuzitandukanyiriza kuri spin quantum number. So sorry. So rero reka turebe kuri ya ma forces nahoze mbararikira kuva kare. Ubuzima bwose in the universe
actually when you say universe ubwo isi tuba twayirenze, you understand, tuba twagiye beyond, twagiye kure cyane, so we cannot say universe then we say the world again, kuko the universe is included mu isi, nani isi is included in the universe. So muri universe rero uburyo ibintu bibaho, even na kuno ndi kuvuga ni macroscopically ni ibingibi dushobora kumva, dushobora no ku-explaininga nyine wenda muri za biology na ki, uburyo sound iri kuba produced, ariko basically ni interaction of particles, sibyo? Hari kuba interaction of particles in one way or another, hakaba production of this kind of voice. The devices turi gukoresha, they are working on some principles which are macroscopic, dushobora kubona cyangwa dushobora kwanaliza with our own eyes, cyangwa se with our other kind of senses dufite ku mubiri, ariko deep down cyangwa se hariya munsi cyane hari particles ziri ku interacting, then tukaza kubona nyine things out nk'amarizate, ariko nyine cyangwa uko bavuga presentation of something. So rero ibi bintu byose particle interactions, sibyo, cyangwa se particle exchange, kuko ama interactions nyine aza kubaho nuko particles exchange na position, imwe ikasimbura indi kuri position runaka, sibyo, cyangwa se kuri properties runaka, byose bigenwa n'ama interactions y'amoko ane aribyo navugaga, sibyo, cyangwa se okay, ni amoko ane, ubwoko kenshi turavuga ane, ariko hari abiri nyine duhuriza mu bwoko bumwe, you can say it that way. So ushobora kubyopening ukavuga ngo it's four fundamental what, cyangwa se ukavuga three basic, all you can say. So rero dufite physicists have recognized three basic forces. Iya mbere ni gravitational force, which is an inert interaction between masses. Gravity turabizi irajyana na mass, sibyo? Mass na weight, I think as physicist muzi kubitandukanya, sibyo? Niba urugero mfite ibiro 60, it's an example, sibyo? Mfite ibiro 60, that's my mass. This will be my mass on Earth, this will be my mass on Mars, this will be my mass on Mercury, this will be my mass kuri Neptune, this will be my mass on the moon. Ariko weight yanjye cyangwa se the kind of force ndi guproducinga bitewe na interaction of my mass with the gravity, sibyo? Cyangwa se yes, with the gravity cyangwa se with the gravitational force, tuzasanga my weight ari 600 Newton. Ariko nimuka nkagenda nyine kuri moon, ntabwo izaba ikiri 600, kubera ko the gravity iri kuri moon itandukanye na gravity iri kuri ki, iri ku isi, bivuze ko weight yanjye bwo izahinduka. So weight it's a vector quantity igendera kuri gravitation of the cosmological body, noneho mass yo ikaba ari iki, mass yo ikaba ari scalar quantity, doesn't have any direction, wapi, yo ni magnitude gusa. So rero gravitational force is responsible for the motion of planets and stars in the universe. Gravitation nyine niyo igena, sibyo, niyo igena mass, niyo igena movement y'ama bodies mu isanzure, ama planets, ama stars n'ibindi bitandukanye. So rero Newton niwe wabashije kwisobanura neza, you all know. So rero Newton's gravitation law muragira gute? Ndagira ngo murayibuka, sibyo? G constant equals to mass 1 times mass 2 y'ama bodies ari interactinga divided by the distance between them. So your distance between them ariko iri squared, sibyo? Twistating no bwana yo for me tanditse, ariko I think you all remember. So the distance kuri mass nko kwisi nyine turabizi ko turabara the distance from the core cyangwa se from the center of the earth utambika kugera kuri ground, cyangwa se tukaba twanavuga ko all the gravity of the earth iri centered muri, cyangwa se iri coagulated muri center. So rero twabibonye nk'indege iri hejuru y'ubutaka, gravity bifite cyangwa se interaction ya the gravity interaction bifite biri hasi cyane yo ku muntu nyine ufite his feet ku butaka, cyangwa se wacukuye umwobo akajyamo inside. So that's why you have to note that. Ikindi rero ni electric force, ariyo force iboneka hagati y'ama charges, ibyo nabyo ni indi fundamental force. Noneho